ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ welcome back ਜੀ ਥੱਲਿਓਂ start ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. I don't know if the connected software to go live stream has not started. What's going on? Maybe we are. ਥੋੜਾ delay ਹੁੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਅੱਜ ਵੈਨਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 16 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੇਵਾਲ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਸਨੀਤ ਪੂਨੀਆ ਸਿੰਘ ਗੈਸਟ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਸਨੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ thank you for having me guys and I look forward to the conversation. So just a little bit background for the Punjabi business channel Hasneet. It was a little medium that we're trying to grow and bring into away from what in our media sometimes lacks. Discussion about where we are in terms of economy, politics, more of what's here rather than sometimes, yes, we need to discuss kai baar apna, back home, Punjab politics and all that, but we try to keep the conversation on Canadian. More on Canada, US relations, our geo relations and economy. I like it. This is the kind of conversation that I'm here for. And so much happening in politics right now. With so much happening in politics right now, I think this month has been a political talk at every of our media. And I think ਬਹੁਤ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਈਦਰ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਨੀ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਪਰ ਆਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ and as much as we are right now and it's good to see both ਲੋਕ as time participate ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ Hasneet, it's really good that we are, as we're invested in business, in culture, in our next generation, we need these type of talks. We need this media. We need to come out and have and express our opinions. And something that I'm going to dive in with you. Some of the background. Show the main apna hega with the good, bad, and ugly of politics. Good, bad, and the ugly. Why politics is something that's always on our minds. We hate it so much, but still we love it so much. We cannot go by without talking about it. Definitely. That is the most appropriate say definition of politics. But you have to do it. So you're like, have to do it, and then it's every 4 years. So it's not like every 4 saal hege, and you're not, 4 saal ho gaya, okay, done. I think the better ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ firstly. I think you're absolutely right. The national poll number only the khonde do bande di race it's do bande di race because a number of factors I'm sure we'll discuss as we get on. But I think it's good to see that our community is also honing in on what ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ at least we're into the main conversation ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ there's a reason why the other parties are not resonating and that that reason is the president of the United States of America, but at least we're in the same ball. At least we're not out of the ballpark, and at least we're not full gone like what's happening in media. Media are parroting something different than what the main message is. So that's a good thing. While we are doing the show, I think there's a French debate going on. French debate just closed up. And ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਸਮ ਅਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਚ ਅਪ ਕੀਤਾ thank God for the ਆਪਣੇ translators because Hasneet, I don't know if you made to all the French classes. I certainly did not, probably after grade 9, but I thank God to the translators. And ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ but ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ 6 o'clock ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ I think I don't know if the listeners are watching ਕਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ but ਮੇਨ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ because of the game ਅੱਜ you guys know ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅੱਜ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਆਫ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਨਾ ਆ
Yeah. And So because of playoffs, two of the leaders, Jagmeet Singh and Mr. Blanchette, requested the election commission to move the debate. to move the way. Even crazier, they moved the debate. The other debate, 6 baje sige, so we all probably didn't get to watch all of it. But from the feedback that we're seeing, it was a very good debate. And Quebec is very important. And I know, we have our own issues in our community that we talk about, whether it's Khalistan or not Khalistan, or India or not, like whatever. But Quebec has a similar story. And that's why I think Quebec in this election is also going to be very important, because the way they are leaning is that Quebec is always like one of the important states, province. So let's start with that, Sneeth. I think right now the bloc has lost sport in Quebec. NDP has lost sport in Quebec. It seemed that both of them were trying to, fight or throw punches and try to gain that back. You said Quebec is very significant, and I mean, like the harek politics de vich, harek election de vich, it has been. But ਜਿਹੜੀ division ਇੱਕ block ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ federal ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾ, that division, can you talk about that a bit? Yeah, so ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ election ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਆ, it's, for those who ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆ, Quebec ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ try ਕੀਤਾ ਆਪਨੇ separate ਕਰਨ ਨੂੰ Canada ਤੋਂ, and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ long history ਆ, and anybody who knows Punjabi culture knows the struggles that our community has been through. I think it's similar struggles for the French community in Quebec. They've wanted to be in Canada, be not in Canada, and that's why ek party bani hai, Bloc Québécois. And you'll sare sochoge, Bloc Québécois, only Quebec de vich hor kite nahi hege. That's true, because they're the only party that's just in Quebec. They don't have any aspirations to be government, but their party, the main mudda, one of the main fasla is to become separated from Canada. But what's happened in the election, because jehda President Trump ne hun gal kar li, main Canada nu 51st state banana ya, I think that you would think, oh, Quebec would be good with this. No, they're not. Quebec would like some Quebec. I want to be very clear. Some people in Quebec would like to be out of Canada because they want to have their own culture, their own heritage, and that's why we have a lot of issues between Canada and Quebec. But they believe J51st state Banget, they do not want to be American. They want to be less American than they want to be Canadian. And so they're making a decision which has caused the Bloc Québécois vote, the Bloc vote, and the NDP vote to completely come down to its lowest levels in history. So I think that's what's really happening. There's a lot more going on, but Quebec people, like the reason why they moved the debate is because I think they're going to have over 2 million people listen to the debate in Quebec, which is significant. Yeah. One thing that did come up, and ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ immigration and they did touch up on some Haitians, and they did have people from the public talk about immigration and crossing border. ਜਿਹੜੀ immigration and Quebec, and we've always seen ਜਿਹੜੇ asylum seeker ਨੇ ਇਹ Quebec ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ background ਹਸਨੀਤ. Yeah, so it's sort of it was solved by the Trudeau administration, but it got really, really bad. So up in 2023, there's 2024 the bitch, ik crossing the Quebec the bitch. I've forgotten it, but people would illegally cross there, and they were taken into asylum and put in Canada. It became so much so of a problem that there was no way to stop them, but Canada Border Services basically set up an office near that border crossing. And in our country, we accept asylum seekers, especially from America. Like, we're not here to turn them back. But it became such a significant problem for the cities that surrounded that border crossing that they were overflowing their settlement services. They couldn't put them anywhere. So other provinces began kicking in and taking them, but that strained that system. Then we had the whole homelessness and encampments all over the country, especially in Ontario. Yeah. But in 2023, the government shut the crossing down. They worked with the US government. Before President Trump was elected, they shut the crossing down. And we moved people to 2 different crossings or 2 different places. And it's actually, since they shut the crossing down, the issue actually calmed down a little bit. Again, it's raised up now, not that crossing, but that's because of the president's rhetoric on we're going to basically deport everybody out of the country. So this made the whole issue go back up again to a level 10.
In general, like Quebec, in general, like they are very like strict and blunt about what they want to accept. Even though part of Canada, like they want to operate as their own independent country, right? They don't want to agree to whatever the federal numbers are. Like okay, and when the immigration leni hai, right? They put their own quotas out there that we're gonna only take this much. Otherwise, we're not welcoming any more than this, right? Yeah, and just maybe for a little background for your listener, right? Because on 90 the gal there, right? When I was a young man in the early 90s, a big election happened in Canada, and the election's main issue was basically Quebec separatism. Referendum. And, referendum siga. The referendum appa jitte ge sige. Quebec remained in Canada, but referendum bo okha siga. Prime Minister nu bo okha kita. Sari dunia, like it basically came down to the country saying to Quebec, we need you more than you want to go out. And Quebec made a very razor-thin decision to stay. And it hasn't come back up again, even though the Bloc wants to raise the issue. But they know that even Blanchette now, it is not the time for that issue. And he didn't bring it up once. Because I think if he brings that up, he loses more. I think the moderator did. Tried to, right? Okay. Tried to, and he kept away from that, well, he mentioned it, but he didn't engage into it, and he didn't want to cash his vote on that separation, which was, I think, smart of him. Very interesting. In the past, sorry to cut you. In the past, any referendum, Quebec won? No, Okay. we won. So we won. Canada won. When he said that they ended up staying, so Yeah. No, but I want to say something very. If this was any other election, 2019, 2021. He would have took fire to that issue. That would raise his base up. But in such an election that we're in, him even talking about that will destroy his numbers more from his own people, because they view Trump as a bigger threat than anything else in the world. Anything. Yeah. Which and that was evident as time debate ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ US ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਨਸਰ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਫਨੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ US ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਕੁਝ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਵਾਈਨ ਆਈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। It wasn't like a strong answer for that. Yeah, so once again, like ask ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ national election. This is what we mean, national election. Even Quebec, you guys have heard the history that we've explained to you about Quebec. ਉਹ ਵੀ ask ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਆ, Ontario ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ province ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ask ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਨਾ, we don't care, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, and we're going to vote. We're going to buy Canadian, we're going to vote Canadian, and even the leaders are very careful. You've noticed it. Oh, like they'll talk about little points, but they will not ever bring up national unity, because that is a big mistake, I think, to bring up. Before we go into some of the stuff, other stuff, I want to talk about a little bit about polling, and that's been a hot topic, Hasneet, in the past. Polling de vich, shayad kai log, people are thrown off. People are thrown off as that there's a strong public opinion of change. And then there's the polls. How do you differentiate that? Okay. Polling. Anybody who knows me, they know that I don't love polling, but that's because I'm more on the political side that's in campaigns every day, and polling can be up or down. But what I would like to say to the public, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ poll ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ election ਦੇ ਵਿੱਚ almost 20 ਕੰਪਨੀਆਂ poll ਕਰਦੇ ਆ, they're all basically very similar. Even if one is off by 2 or 3 points, it's not a big deal. Polling is ਜਿਹੜੀ snapshot ਇੱਕ time ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, it's usually 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। Every day ਇੰਨਾ change ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ country ਦੇ ਵਿੱਚ politics, because ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ Mr. Polyev ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ Carney ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, Mr. Singh ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, and Blanchette. It changes people's opinions every day with what they say. This is why we have an election. Sometimes somebody says something so bombastic that it blows everything back and the numbers shift, but you won't see it for 3 days. What I would say to people is, I see that you see polls. The polls should not ever deter you from voting. Just because a poll can be a liberal ko 15% lead in Ontario, that means nothing. You'll hear this many times from people, even from the leaders. The only matlabi poll is election day. That's the day that you get to decide, and do not let them take your ability to go express your democratic right, no matter who you are voting for. You'll hear that from me all the time. But polls are there
to have people like us, me, Amrit, and Kinder, to talk about them and chat about them. But they're there because we need them. I think public is also feels the same way. The polls tell you, then you feel like this, then you hear something like, oh, I don't like that today anymore. So it's just a snapshot in time so that we can understand the feeling. About the polls, right? Doesn't like, I know it's business too. Really, polling companies ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ outlets ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ business after all, right? But don't you feel like somewhere when these polls numbers come out, like one party is going ahead of the other one by a margin, right? ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ influence ਕਰਦਾ general public ਨੂੰ to get like little bit, you know, divert ਹੋਣਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ polls ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵੀ rather than polls ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, that's it. ਵੀ polls ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਡਾਇਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਲਿਬਰਲਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ, maybe there's a reason for it, maybe Carney is the guy, you know. Yeah, you are totally right. And I will tell all the listeners now, whether it's transparent or not, but I believe there are going to be, like, it's been debated. There's already been polling regulations and laws passed. They're just like, they were passed in the 2019 election because, again, in that election, we had a lot of hit-a-fetty with polls. And just so viewers know, some of the polling companies that are being involved in the main polls are paid by parties. Yep. Now, look, they're supposed to do their job. Polling has regulations. They even have a polling body. But just Twitter te jao, you can see pollsters attacking other pollsters to say, "Tusi galt kar de, tusi aa nahi sahi kar de, thode poll 5 point off." Yeah, again, it's a debate, and as the public, what I say to everybody is, you have to use your own judgment. Like for me, it's more what my matlab is in the election. Again, I'm not working for anybody directly. I'm just a commentator. I'm just watching. But for me, it does tell me like people are going back and forth, and that's why I'm on today to tell you guys when you hear questions we talk about, like national unity, nobody will question that because they lose poll numbers right away. It drops down, and they don't want to do that. So like it's very interesting to watch the leaders react to polls because again, the parties are sitting there and they know jama ek lafz aa keh raha mainu aap 10 point shayad haar juga, and I don't want to say it. So they do, like there's a lot of people in the background that are working to make sure that nobody makes a mistake that costs them many votes. So polling. Do you see one polling which might be unbiased, Sneak? I don't want to say a name because I'm sure I'll get a phone call in 5 minutes, but I would say there are 4 or 5 pollsters out there that are very good at it. They've been doing it for about 25 to 30 years. And I think on most broadcasts, again, the media has also been brought under scrutiny for this. CBC, CTV, Toronto Star saw it, try to pay for their own, but they get a lot of scrutiny. I think they try to do what's called aggregation now. So that's like almost 5-6 poll laake. The os pollan de vich saab karke kinna average hega ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ. They'll never say ਇੱਕ poll correct ਹੈ. Some they don't want to diverge too much from each other. ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲਿਬਰਲਸ ਅੱਗੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅੱਗੇ ਆ, what if they are wrong? ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ next time nobody's going to believe them either. So they try to have a consensus now. At one point, the conservatives were shown bade ahead show kar rahe si ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ in the polls right before Carney steps in. No one was complaining. Okay, so this is now there is a complaint saying, okay, the polls, why the polls, why are they like this? Okay, there's 2 parts to that. So you're totally right. In November, December, it was almost a 25-point lead. And I think, so there's actually been an article written, Amrit, I think I shared it with you from political. ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੇ I know listener, I will do my best. Some representation. ਇੱਕ article last Monday ਆਈ ਸੀਗੀ, one of the ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੋਸਟਰ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, the name is Frank Graves. ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟਰ ਸੀਗਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਟਰੰਪ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬੋਲ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 51st ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ because that coincided. So ਟਰੰਪ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ. ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ, 2 ਵੱਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਓਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ. ਐਂਡ the liberals went right into leadership. So the liberals took ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ because ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਨੀ ਉਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ entrance ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
in a time that, you know, it's ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, most voters 50 plus ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ that we want a leader that can fight, or sorry, properly, but Trump ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, but also ਆਪਣੀ economy ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ have caused everything to change। ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 28 ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੋਣਾ। Public. So that's kind of like, you know, it's almost amazing, and ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ because ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ 25 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਵਿੰਗ it's not a big leadership change on the now, right? Like Justin Trudeau resigns when he takes over, that's it। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਇਸਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ no better person to talk to about that and the machinery and the gears that work behind it than Mr. Punia। ਹਰਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, the debate was interesting। Yes, it was very interesting। If you ask me personally who was the winner in this, I believe just Jagmeet Singh was a winner in this। He came out swinging he came out swinging with the punches all over। The only person on the stage that told what we got done in last government, we forced liberals to do this, we forced liberals to do this, he actually, I was amazed the way he was speaking like he was the front runner in this, because he had that healthcare trophy to hand। he and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ accomplish ਕੀਤਾ ਵਾ with the healthcare, and I think he kept it on a pedestal। I was amazed, and energy and the way he handled, like he was attacking everyone। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ defend ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ he was the one who's got the message across। That's what I believe। And this is not good for the liberals। So this is not good for the liberals at all। So can I ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਹਸਨੀਤ। But okay, so Paji the gal karda is actually that's very good gal, I agree। There's no reason why this is happening, right? So two things are, I would say, Jagmeet is the most experienced and longest running leader of any party on the stage at Dekho। He is the longest serving leader। There's no Justin, there's no any other conservative leader। Blanchette's a little bit older, but not that, second election, and Mr. Poilievre is in his first। That's one thing। The secondary thing is, I think what listeners have to know is, look, I'm not going to debate the national numbers। I am out there at the doors। The NDP don't even have candidate writing which candidate hagaya on this sign, they're not anywhere। So I agree with what's happening, but what I would say to you, even if NDP as elected which har laoge, I don't think it's a har, because you have to remember their main goal is to block a conservative government from forming government। That's been their number one goal, and anybody can debate me about that all you want, but on that day, even if he loses his own seat, as long as Poilievre is not the prime minister, I think Jagmeet will view that as a victory for himself, because again, the 25-point swing, it's not just ek bande ne kita, many things are at play, and yes, the NDP should take credit for what they did। They brought dental care, pharmacare, those are big things that they pushed through, no one can deny it। So I think he is right, and I agree with you, he should sound like he's experienced, he should sound like he's in charge of what he's done, because he should be proud of his record। And I think last debate on the which he was, and I could see it in the comments, someone even wrote, and I took a screenshot of it, I'm voting for the guy in the turban। So just I think he does bring the energy shift। Maybe he hasn't ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਥ
ਜਿਹੜੀਆਂ US ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗੀ ਬਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦਾ ਆਈ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਨਾ it was created such a way ਜਿਹੜੇ important issues that were pushed in the second half of the debate. In the first half it was kept towards the Donald Trump issue and everything. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ I heard it on CBC as well ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ Rosemary if I'm not journalist ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ they should be have at the start because the game start hogi, viewership drop hogi, and I think they did handle it that way. We kal di debate thoda zyada vadiya hoga ho because then everybody because this debate was for Quebec. And second thing jitte unna ne mainu lagda Mark Carney nu bahut vadda la lo vi brochure ne ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਫੜ ਕੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ that was on the automotive. You straight away declared $2 billion for automotive. What about the steel and the aluminium? What about those factors? He put him in the corner. That was the only thing. Otherwise, everybody respectful ji rahi. Nothing like last time wala swad nahi aaya. I think the language we sigi it was the thing. So tomorrow you might see different faces, different tones, and different issues come up. Thank you very much. Thank you ਜੀ। So ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਪੂਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ we jumped right into the show. A lot of ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰੋਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪੂਨੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਪਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹਸਨੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। Okay, so it's a long resume. I know that, but I know, but I want to keep talking. So मैं ऐसा करूँगा, like if you want to check मेरा LinkedIn हैगा, you can easily check my LinkedIn. It's Hasneet Singh Punia. But what I would tell you is I've worked in multiple provincial governments, mostly under Liberal governments. Premier McGuinty, Premier Wynne. I actually worked for Linda Jeffrey. She was the former mayor of Brampton. That was before Mr. Patrick. That's correct, before Patrick Brown. I was her chief of staff. She was also a Liberal minister in the McGuinty and Wynne government. I was her chief of staff there as well. And since after 2018, I went and worked in a private sector for a bit. And now I have my own consulting firm. That's why I think I'm on the show today, is because the stuff that goes on behind the scenes, I'm quite involved in it, whether it's for one party or the other. I don't want to talk about clients, but I do a lot of work, and my whole political career, jehdi meri sari career has been made on jehdi apni community, whether it's Punjabi, Muslim, Hindu, Chinese, Cantonese, or Mandarin. I am very good at finding jehdi os loves that really change or get the community to move to action instead of just English. And I sort of helped with, I'm not the only one, but one of the people that helped create sort of jehdi hun apne politics is fought in more ethnic communities than it is mainstream. I know Loki Asgal Sochogini, but more of the policy debates happen in ethnic languages first to test, and then they go to mainstream, which is the complete opposite of the way it used to be. So, and it's because of our growth, because of the immigration levels that we have. And again, you're seeing it now. Brampton is a battleground. Surrey is a battleground. Places where diversity is strength, Scarborough, these are battlegrounds because of us, because of all the communities that raise their voice, and because we come to this country, we love this country, and we never maybe have rights to vote in our home country. Our country hai othe side voting da inna matlab nahi hai aur mauka nahi hai jinna ithe milda to choose prime minister free and strong. And like I know every other country issue hai but ithe freedom of democracy, which I think is a little bit under threat, which we'll talk about in terms of the way social media is being used and how some of the public is being sort of misinformed. So on that, recently ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਜਾਂ ਸਕੇਪਗੋਟ ਕਹਿ ਲਓ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਪੂਰਾ ਐਵੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ is that just by coincidence or is that fixed in there? Okay, this is a really like ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, that's very very ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ, is that a lot of ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ social media ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ since the foreign interference report ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਆ, foreign interference report ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, and anybody ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ, pretty ਲੰਬਾ, but what ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ direct ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
It's more like China, India, and Russia, who are the three biggest culprits of this. I'm not going to pick on one government, they all are. Is that they use our social media and they pick issues. And it's almost like when elections like, you know, so Thanu Shad Karni the ad on the Shunu Paliev the ad on the Thanu ad on the because many things pichyo hundi hai. Jidda hun loki apne company use karde hai what's called geotagging. So you can jidda Brampton shahar hega ya je main video record karna to main kuch kehna hai and I want all of Brampton to see it, I can make that happen. I can spend the money to make that happen. And what happens is that there's not really any defense on who's spending the money. Commission election they don't have to ask Prime Minister or anybody else. Alert news information there'll be so many likes, so many comments, and so much pushes, and there's a sponsored ad. Yeah. Or sometimes are other countries doing it to us. So they see an issue. Like I'll give you a simple one. When their crime is so large. Yeah. What if I told you the crime numbers haven't changed that much in the last 5 years? But if you pick up the 92 numbers and 98 numbers, if you look at the graph, sorry, some people might be upset on this. Yes, there is crime now. Yes, there is. But is it? Go on. Yeah, you're not wrong. Is it to the level that you think that you need to buy a gun? Like we're having, and I've been walking the doors, maybe ask all my with my own neighbors. It's my area is not that bad. There have been incidents. There's no doubt about it. It's car theft, break and enter. But a lot of it, I think, you know, we don't see it yet. But CSIS pointed out on purpose to stop this is to say that the break and enters, the car thefts that are very systematically against a certain demographic are happening by other levels of government. I know Loki Soch the Key they're saying that there's a country that's possibly paying people to go do things. And this all started in, again, this is and all that, right? Yeah, for our listeners, this has been happening for the last 20 years. It's not a secret in the back rooms. The fact that it's out in the public is because the Prime Minister, the former Prime Minister, Mr. Trudeau, thought it was so serious that a Canadian citizen was possibly murdered by another country that he stood in the House. And what I want Apne Sadal to understand, House of Commons, the cut in the vecha, the Galakarne, O's floor the utte. You can be brought to perjure. You're done. Yeah, and the Prime Minister did but what you need to understand is there are other countries all involved in this, and I believe strongly that when the Prime Minister stood that day, he had the backing of the Five Eyes. He didn't do it because he wanted to do it. He did it because months they had planned it and they said, you're going to do it. And then you saw once the refusals came from a certain country, you saw other countries jump in. That wasn't by accident. That was planned. They were testing to see if the other country would admit to what they knew. So that's, again, this has been going on for a long time. I know listeners are going to be shocked. Some of them will disagree. Some of them will fight back. Yeah. But listen, are you going to believe your government or another government? Like, I don't know what we're going to do here. We can understand karna pena. Some of the things we think that ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਸਨੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ you have to have credible evidence ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਨੀਤ I just want to go a little bit back ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Yeah, you're not wrong. Like, ਜਦੋਂ Prime Minister Trudeau ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ you can everybody knows ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਆ They said many things. They even said that the Prime Minister had drugs on his plane. Like, there are things that other governments will do. And ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ but to the level that ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ it was very extreme. Like, we even had, like, I don't know if the listener asked ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ tune in ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ but I was very tuned in because this is it's so interesting ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਗਈ because behind the scenes we know it to watch the White House and the press secretary from the White House they sent out
Indo-American to the scrum. They didn't even send the foreign affairs minister, Mr. Patel, to tell the Indian government, we see you. Stop posting media posts. We know it's not true, and we need to stop. You're never going to find a wedge that's between Canada and USA. We are brothers. Even now, to this day, I would say to everybody, anybody that wants to say, like, Trump is, the president is doing whatever he's doing, but to ever say that there's a difference between us and our American brothers and sisters is a mistake. It's still a freestanding border. We're still going to be friends. We're just having a conversation about what we think our trade deal should be. That doesn't mean we don't defend each other. I think that's something that listeners should know for sure. Right in this. ਜੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਸਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ RCM I think RCMP was involved in that, or was it just CSIS on that one? Which one, sorry? The ਜਿਹੜੀ report foreign interference ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ. It was both. It was both. Okay. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ independent judge that was appointed by the government. The first appointed person was rejected. They actually went through a bit of a scandal, and then they appointed an actual judge who led the entire commission. So it was led by the judiciary. It was not led by any agency. The agency were involved. ਉਹਦੀ ਸਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ there's going to be and there is a lot of disinformation. Now disinformation brings propaganda. It brings stuff served on our plate. ਸਾਨੂੰ ਥਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ and I want to talk about the propaganda. It's sometimes ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਈਏ that we are trying to dissect ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਨਰੀਅਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. Yeah, you're not wrong, and I think वो खास गल पाउन कर लगे है, and I think propaganda the समझ नो like look election ਦੇ ਵਿੱਚ propaganda ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Liberals do it, conservatives do it, NDP does it, Bloc Quebecois does it, but that's internal to our country. They throw dirt for sure. 100%. And you can watch news ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ news agency ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ CBC ਹੈਗਾ, CTV, everybody they try to fact check. You can see even CNN ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ 10 ਵਜੇ Daniel Dale, who is a Canadian reporter. Yeah, he's good, man. He's the best in the world who fact checks the president. He will tell you president ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 171 times ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, right? Like, but it doesn't matter in America. It doesn't seem to matter. But I believe Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਆਸ ਗੱਲ it does matter. It's still mattering. But I think we need to know that, like, in an election, we are very fragile. ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ. I don't think that debate is not a day. Sometimes people think it is, but the debate that's happening in our country is organic. It's original. Everybody feels the way they're going to feel. Some people are going to feel one way or another. But what happens is other countries, it's a very fragile time for अपनी country. But वो बहुत सख्त time है. And ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ, they're trying to change the way we think. And I think that's what's the biggest thing. And that's why ਆਪਣੇ CSIS and RCMP and even the independent commission are here to say when it happens. Because I think we need to know if our votes are trying to be influenced in our most fragile time. So I think that's very important for ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ listeners ਸਮਝੌਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ. You can't always believe, you have your one ਇੱਕ friend ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਆ. Sometimes even professionals, even ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ, sometimes I get fake news and I accidentally share it. Like, there's ways, again, you don't have to take my word for it. You can check it too as well. Sorry to cut you, and when it's coming from you, with such a credibility, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਯਾਰ ਹਸਨੀਤ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ there might be something in it, right? That's why you're right. That's why I'm very, very careful, because I'm nervous about sending stuff to people that I don't know, and I don't want to send, because you don't want to ever be accused of sharing, and no one wants to. I'm not saying Loki John K this, some probably do, but I think most people, they would never want to share fake news or disinformation, because you don't want to affect somebody's life that way. These are their votes. This is the most important thing that we can do in this country. ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ AI strongly involved ਆ, you'll see even on X ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, they'll ask AI to verify it. So right now we're getting dished out, we're getting handed out information which is coming out of everywhere and anywhere. Do you see this? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡਾ right to speak, ਤੁਹਾਡਾ right to opinion ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, but at a level where it's a chaos, where does that come in?
yeah, you don't have the right to be manipulated. Like, I think I want to say that clearly up front. And ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ listener ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਆ, government, not just our government, but North American governments are under online attack. We have been under online. It's almost like hamla hundaya, but hamla is not. It's not the war that we used to be in. Guns are flying, people are dying. No, no, no. It's way different now. Now it's biochemical attacks. Now it's, like the president of the United States has an economic attack on us. It's not a real attack, but it's an attack. And now online, to be attacked where we're having our most important conversations, it's almost like Jedi Galapa Karde, it's not real, or someone's trying to manipulate the way, you don't know who's reading what message. I send a tweet out, thousands of people read my tweet, right? And I do my best to stay, again, I may have opinions that are biased that people may not agree, but I try my best to be as truthful as possible without taking as much shots. Again, we all are who we are, and I will take shots sometimes if I think something is totally egregious. But when someone tries to alter what I'm saying or create a separate account that has Hasni Punya that sends messages out, and this has happened to me before. My Facebook account's been hacked 2 or 3 times. I actually put safe. You can protect yourself, but again, our governments have been slow, and I think the slowness has caused our democracy to change. Like in the US, like even there's people saying, again, it's very transparent how Mr. Musk helped Trump win. What you need to know is what he did. Yes, you can think it's wrong or right. That's up to you to decide. But there's actually no rules to tell Musk how to use the Twitter algorithm. He could do whatever he wants. There is no regulation, no rule to say tu galt kaam karda. That's why we're in such a dangerous space in our side of the country and on theirs. And if you pay close attention to the tweets, to the stuff, I don't think the president of the US, Elon Musk, de kole inna time hunda wa, because you see their tweets in the morning, start from the morning. So ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਵੀਟਸ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਮਸਕ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੁਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। I think there's a bigger mechanism working in the background. There is. He owns the entire system. And if the listeners, I don't want you to believe what we're saying. You can very much research on Google, look for the articles written by the Wall Street Journal. You can look for articles written by the New York Times. These are some of the biggest newspapers in the country that have told you sort of how it was done. And again, it's not illegal. So you may think it's wrong. We may all agree that, oh my God, because it happens in our home, in other countries. But here, if there's no rules, it doesn't make it. It just makes it gray. The government has to get quicker on online security because again, we're all at jeopardy. Again, up on election a bit, but even in everyday life, we're at risk. Someone can steal your identity in a minute. I had my credit card stolen 3 times last year in the same month. I was just so mad. And they were doing it they were doing it because I was in another app. I put my information like everyone else does in there, and they hacked that app and stole my ID. It wasn't even my fault. So those are things like, I'm just talking about credit cards and stuff, but this is happening every day when you're debating and you're listening to debates, you're watching. And that's why I like to really focus more on news agencies, whether they're left or right or somebody. I just try to read that because again, journalists and reporters they have to do their best to be as non-biased as possible. And I have my rating of what I think of the news agencies in Canada that I believe. Maybe others have a different belief, but that's sort of how I think about it. With the provincial elections being fought on, even the provincial was fought on giving a mandate to tackle US or tackle the tariffs. Apni jehdi US the relationship after this election, and talk about some of the mechanisms that are working right now to support any party. Ki as time eh mechanism a jehda tariffs da US relation da, is it helping one individual party? It's hard to say. I think it's affecting the general public's thought. What I would tell listeners are listening, the reason why I pehli gal kiti about disruption and technology is because the younger age gets to older, there's an ability, and I honestly believe in our country we have a real issue with how our youth, and when I say youth, I don't mean like kids, I mean 18 to 40 years old,
are easy. It's easier to mislead them with social media and data and say stuff because no one's fact checking. Everybody wants to read a tweet. It's only 240 characters or 300 or whatever if you're on premium and you pay for it. But the older generation, I don't want to call myself older generation, even though somebody did today, and I was very excited about it. One of the candidates did. But what I would say is they're more like old school thought. They're like, no, you have to prove what you show to me. They're more watching the CBC newscast because that's their base. Because their base is like, look, it doesn't support any party. It's government funded, and they do their best to be as non-biased as possible. I know some people are going to put in the comment box they disagree, it's not, and this and that. That debate can be had, but they believe that, and they want to be shown facts, and they're never going to believe anything on Twitter. They're going to say, okay, no, I need to hear it from journalists say it, and I need to have somebody back it up or a senior reporter back it up, and they make their decision off that. And I think that's where tariffs comes in. Again, what happened when everything changed in 2 months. It wasn't us. It wasn't the younger generation. I still consider myself younger generation. I know I said I was called an uncle, but I would say, the reason why they're very important, I will say to the listeners now, is that they're going to save this generation is because they vote at over 80%. That means if you're 50 and older, you tend to go and vote more than the younger generations. Yeah. This is where the election's really going to matter. When we look at the results and when we see it, this has been true for many years. Not like I'm just telling you, voting is going to be very high on the 28th. It's going to be one of the highest levels it's ever been. But when you go and vote, take a look who else is in the line with you. You're going to really know. You're going to say, oh my God, there's all these older people. There's all these. There's more women than guys. What? There are reasons. There's people who are more likely to vote than not. And what has happened because of Trump? People are more afraid. This is why the NDP. I know some of the listeners are going to be very unhappy with me now. That's why the NDP vote has collapsed because they want to vote NDP, but they don't want to see a conservative government. So they have switched their complete vote to the Liberals because they think they're the only defense to block the Conservatives. It's not saying they're the favorite. Some people don't want to do it, but they just don't want to see something else happen that they may regret. And that's what we call switch voting or smart voting, whatever they call it in the elections. And that's kind of the situation that we find ourselves in right now. It's an interesting space. More than ever, I think, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, more than ever, social media ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ profession ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, either they're some kind of job or even they're just from the public, and people are weighing in of the input ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, and this is on camera, on face, everything. We discuss about our political differences, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ division ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ. We tend to sway away from the actual issues that we're discussing. We can debate, ਪਰ ਉਹ debate ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹਸਨੀਤ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਝਾਕਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਆ. So we become to that much of a division, and at the end ਜਿਹੜਾ goal ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ. Goal is to make our lives better. Yeah, I agree. But what I would say, honest to you, is that it's also, this election has shown me something that ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. And it has happened before. I'm not saying ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਆ. But I wasn't jina when it happened, or I wasn't old enough to understand it. But I really understand now what a national election is, because there's one thing and one thing only, and this is what I believe, if a lot of listeners are listening, there's a big conservative pundit who in the first week and in this week has brought his voice into the table, who was Doug Ford's campaign manager, said to the Conservative Party, and some people think on a John Kikita, I don't think so. Yeah. He did it on purpose because he didn't want them to face, he said the question is this, it's Donald Trump. And he knows that because he ran an election for 2 months where that was the topic. Doug did defend him. Yeah, and Doug, and listen, the premier, whether I'm a liberal or a conservative or not, the premier is a staunch champion. And as you can see, this is something I like. I like
when liberals and conservatives are working together to protect our country, because that's what they're here for. That's what we want our politicians to do. It doesn't matter what side they're on. This national unity, you're going to see it in the polls, is a big deal. And I'm very proud that it's happening because... And he made it clear. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ yellow, red, blue, I don't care. And ਜਿਹੜਾ ਡਗ ਫੋਰਡ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵਾ, and that comes out. I think he wants it. He wants the I think a lot of listeners will agree that he's very delair. And the way he ਹਾਂ, ਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 6205 ਬਰਾੜ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਬੈਟਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਲਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜੋ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਤੂਬਰ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੀ ਆਪਣੀ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ STDC ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਫਲਸ਼ ਫੰਡ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੈਮ ਕਰਕੇ ਹਾਲਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਬੈਟਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੀਨ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RCMP ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੀ RCMP ਆ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਗਲਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰਤੀ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਰੂਰ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ a little bit about the halting of the government and then going into prorogement, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ deliberately ਸੀਗਾ ਵੀ slush fund ਵਾਲੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਉਣਾ। ਬਟ proroguing ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, I think we want to make this clear, proroguing is always used in every it's been, I think, Stephen Harper, I think Stephen Harper even actually, if I'm not wrong, ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਗਰੀ। ਬਟ ਉਹ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, I'll give Hasneet 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। Yeah, well, I can answer that. I can answer that pretty quick. Paji, I was not in government. I'm not in government, so I don't have any knowledge to that. I know the issue that you talk of. Look, this kind of stuff, the politics of what happens behind the scene happens all the time. I think if there was seriousness to a scandal, what in Canada, the other kuch kar diya is a royal commission gets established or a judge gets appointed. In that case, it was a lot about documents being requested. And I can't say the veracity that it was good or not or right, because I don't have any opinion on that. I wasn't following that closely. But what I do remember about that is that Mr. Singh is the one who could have allowed it, and he just said, "Look, we need to focus on what's happening in the country," and halted his party voted with the Liberals to just forego the whole situation. And to be honest, there was a lot of back and forth going, and the Conservatives very badly. And I think we understand the moment that we're in now. They wanted the election then. For them, that was an election that they could have got. So there's a lot of, I'm not saying whether it's true or not. Like, I'm not trying to debate you. I'm not trying to argue with you about that. It's always politics. And to be honest, if you look at where we are now and you thought about back then, if Mr. Poilievre would have got his election then, we might not be where we are today. Like, that's what was really to be debated. And then, like Amrit said, look, prorogation, nobody likes it. It's a tool that's there in the tool chest. We've heard many people debate it. You're allowed to use it. Whether the other parties or the public like it or don't like it,
Every party does it. They use it. If you don't like it, we just change it. ਕੁਐਸਚਨ ਆਹ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ as a party in power, as a PM, like you are halting parliament, like ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, So rather than a party interest. I know there's politics behind it, but I think we can debate that point. I think you're a fair point to bring up. But to be honest with you, he was still the prime minister, and I honestly, maybe this is my opinion, but the way Prime Minister Trudeau handled that whole issue on the way out, I thought it was not bad. He didn't fall flat on his face. He didn't destroy the country. He actually held on, and I think some of his best moments happened at the end, where he really stood up. And I think that momentum, again, we can debate the politics, but that momentum led to Mr. Carney, led to the Trump, led to the point that we are at now. So I can tell. If I was definitely a supporter, I would be very upset. That was a very good masterstroke by him. Vijay, anything else, Brad sir? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਬਸ ਅੱਜ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰੋ। ਖਿੱਚਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ Parliament ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਤਾ। 3 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵ ਕਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦ ਆ। ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਅਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2024 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ 2020-25 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ 2024 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਅਕਤੂਬਰ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 17 ਤੱਕ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਲੱਭੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਨ ਮਾਫ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, definitely. If I can add something though, like listen, Fauji is allowed to have his point of view and his opinion expressed. Like this is what we're allowed to do. Whether I agree or disagree with him, it's a whole bakri gal hai. But what's not allowed to happen is someone to distort Fauji's words or my words and say and use that and bring it up and be like, oh, this is what Hasneet said, this is what he said, and then manipulate the rest of everybody else to think that there's some fight going on. Like, I may not agree with everything he has to say, but I think it's healthy. ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, you get to learn. You get to some of the stuff you learn. ਹੁਣ I think Hasneet, I think with your resume and all the ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ behind the gears of it, it doesn't come in one day. Just understanding or just even grasping ਜਿਹੜੀ election ਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, because ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, election is just not a ballot box. ਇੱਕ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. There is so much involved in it, and once again ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ I think ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ we will be the one to best lead you. ਪਰ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। US ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਪ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, so called BRICS. Do you still see it as a threat to the Western and ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ economy ਆ? Maybe this might be off your thing. You don't have to answer if you don't want to, but I don't mind. Like, is a very cost question you have asked, because if you ask me like this question in November or December, I would answer it differently, right? But where we are in January, after ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ President Trump ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ,
I don't even know if people can tell who are our allies and who are our enemies at this point. And that's why, both up in the European Union, even countries like I know they're in it, but even India is questioning its relationship with the USA because nobody knows what, I know Sare Loki Sonade, and you hear this. There is no advisor. There is nobody in this world that knows what the President of the United States is going to say next. And that's what makes this one of the most dangerous things in the world, is that he's sitting on the chair of the most powerful country in the world. That's what people say, and it is true. They have a lot of soft power. That soft power is what we call the US aid and how much money they gave to other countries. And now that they've canceled it all, the world is in kind of a free-for-all. And that's where, I know a listener on Hagea, the older listeners will know, if they remember, jadon Iraq war shuru siga, our Prime Minister, Mr. Chrétien, went to the Senate of the United States of America and stood up and told the American people, do not go to war in Iraq. It's not right. We shouldn't go. We don't know if they were behind the bombings. And again, this came out 15 years later that the UK and the US actually planted the evidence that caused the war. And so, I think we're the only dish in the entire world that has the ability to say no to the United States, or say, hey, we need to check where you're going, because I don't think anybody else in this world has the guts, or even is in the position that we are in. We are in one of the most unique positions. We're supposed to be the light of the world, or the UN is there because of Canada. And I think going back to that position, which makes me very proud again to be Canadian, because look, in the world, have you ever seen Canada talked about so much? Our strategy watched by every country with tariffs. And now they're all sort of waiting because they're going to copy what we've done, because it may not be as easy for them as it's not easy for us either. But we are supposed to be a country where we stand up and we speak the truth. I know a lot of people listening will feel pride in that. You should, but it's not easy. It doesn't mean that we have to go through some tough political time. And I don't think people even understand. Even though the election muk gaya, it doesn't matter election kaun jitda. The next part of this phase of our growth as a country is going to be it doesn't matter which way it goes. It could be good for us in 10 years, but that doesn't mean it's going to be hard at the beginning. It could be really hard. ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੋਰਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਜਾਂ there has been generations of immigrant families, some are in 4th, 5th generation, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਨਿਊ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਪ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। Do you see, can you elaborate a little bit on that? Do you see that too? Sorry, say that in sort of a different way. I wanted to understand. So people's morale right now, as you said a very key thing. I'm proud to be Canadian. And now I think, we get it from our calls too. We get it. Aseen ji, the doom and gloom. ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ. Just a little bit on that point of view. Do you see Canada is still the land of and Mr. Pierre Poilievre standing in the parliament and saying Canada is broken? Repetitively. He disagrees with that now, right? So and that's, again, I will have to say that I've been around for 42 years in life. I have never seen and have been more proud of the way people are coming together on issues, whether it be going to the grocery store and making sure you don't buy an American product because they're economically attacking our country. It doesn't mean it affects your job, but it affects somebody you know's job, and you're willing to pay an extra $1 or $2 to buy a product that's made here. That's a great thing. I think it's great to watch our leaders, whether they're conservative, liberal, or NDP. And again, there are all three levels at the provincial level, and the premiers are standing together. Look at the amount of pride in other countries. Look, you can even look to the neighbors to the south. Yeah. They can't agree on the color of the sky. Yeah. Like that, I don't want us to be that, and I don't think we're going to be that. There are many reasons why I believe that we're not going to be that, but that's maybe for another show. But what I will say is that I do see it. I've been door knocking. I sense it. And like I said, again, our older generation will, for this one time, save us, because they won't be around forever to save us. But our generation really needs to figure it out. That's me included, about what's happening and how we're being sort of led or not misled or whatever. And I think it's a serious thing. We're going to have some tough time ahead.
ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਥਨਿਕ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਸਨੀਤ, ਓਵਰ ਦ years, and I've grown up in racism. I've seen the ugly side of it too. I've seen the best side of it too. I've seen the people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ they don't see it. They don't see the color. They don't see the difference. And I think Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ overall ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ acceptance ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਹੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰਨੀਥ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਓਪਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਰੈਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, people, ਹੁਣ ਮੈਂ like I'm not trying to pump you up, but people like you, other people who are ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ। I might not question everybody's credibility, but at least we're participating. ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। We've come so far into making a space for us, and ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਤੇ। Yeah, I would say ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਅਮਰ ਭਾਜੀ। I would say there were many times when ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, and I know everybody will think that, oh, hey banda, if you look at my resume, ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, it was not easy for me. There were many times because my skin color, everything, even in my party, I was blocked from positions. I, at one point in my career, I've never really shared this publicly with everybody, is that I thought about resigning my job. And it took one of the highest level political officials in the party and in my party to personally call me at night to tell me not to do it. And one of the reasons, and I guess people will think whatever they want of me and how they think, but when I took backlash, when I took hits, when I knew, like, I was only 30 years old when I was in government, I was very young. What you would call, I don't even know how to say the word, how would you say bull in a china shop in Punjabi? I don't know how to samjhat, but I would say like a young jat playing kabaddi and not understanding what to do, running right through the line. Yeah. That's what I would probably do in government sometimes. And at the time, I got mentors, and the mentors were many colors, many races, and they took their time with me. They taught me to be who I am today, the person you see. But the reason why I did it, why I took the beating, why I continued to stay in that position, and why I stayed that time, is because I thought to myself, okay, fine, if I have to take this punishment, somebody before me took the punishment too. And all I want to do is work hard. And I did. I worked harder than others. I worked longer. They would call me the guy that doesn't sleep, because I wouldn't go home until the job was done. But I wanted to do that because I wanted those people to remember that when the next kid came, they didn't treat them like me. Yeah. And definitely. Make it easier for the next one. ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂਥ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਥ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਸਟ ਦੈਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ of making a change, making it even ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਦਣ ਸੈਨੇਟਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ you probably had that moment of yes when he talked about ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ the box of postcards, right? And being at the RCMP position, and I will talk about that one day, and I hope to bring Mr. Dillon on the show one day and hear it from him. Hasneet, it was a pleasure. Thank you so much. We will be covering, I don't know where you're going to be on the 28th.
we will be covering. We're trying to, and last one, we covered the US election. It was a huge number for us. We had about 9,000 people over the course of 3 hours That was of the Trump viewing. effect. So that was the Trump effect, and everybody was interested, and it's good. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਫੋਰਡ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਂਡ ਯੈਸ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਨੇ, ਯੈਸ ਸਾਡੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਬੈਕ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋ, ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ MP ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। Since you've been in like government, different governments and with different mayors, and you might know the inside why they don't want to do those debates. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ MP ਲੋਕਲ ਖੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੀਗੇ and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ usually yes buddy you're not wrong, it's not advertised enough, but I would say I believe Y Media was involved in the production. Y Media, a Brampton Board of Trade was involved with him. So that look, another partnership of an ethnic media, whether you agree or disagree with them, with mainstream community, with the Brampton Board of Trade, and they worked on putting the questions, having the debates. You can go on YouTube. It's not live though, right? Is it live? ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਪਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕੋ ਹੀ live stream, yeah, but only one again in certain debates. I don't want to listen. I don't want to only one. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 에ਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। Yes, the liberal candidate did show up. I'm sorry, that was it. The conservative candidate didn't show up. To be factual, one of them didn't show up in one of the ridings. I don't want to take names. But I'll say it. Again, it happens. But what I would say to you, Paji, actually, you're not wrong. Like, first of all, let me say thank you to both of you. Like, I really appreciated coming on this show. I don't agree to come on a lot of shows. People will know that. I don't want to be, I have been asked to be on CBC and stuff. I'm really kind of worried. Like, I don't want to do something where, you know, like, Jim Gulf or I mislead, and I don't want to bring any shame to my community or my other South Asians. I always want to do my best, but I'm more of a behind the scenes player. I know many people want me to do something, but I enjoy what I do right now because it's a skill, like, and it's not something that everyone can do. It's something that I sort of like. You will say that maybe addiction hai gi hai jado election hunda, I can't stop. Like, I got home at 8 o'clock from campaigning. With this much experience and exposure to the political side, Hana, when are you running? Like, I really appreciate because I get asked this a lot. Samrit knows he saw it at dinner that night. Yeah. But maybe one day I will. But my kids are young. They're in high school. And if anybody didn't look me John there, in my first 10 years of my married life and my kids, I wasn't around. I was at the province from 5 a.m. until 10 p.m. and I didn't get to watch my kids grow up. I know Linda took a defeat in 2018. To be honest, that defeat for me was something that was actually a very big thing in my life, is because I got to spend the next 2 years with my kids, and I can tell you I really enjoyed it. And I would say one thing to people who want to run for public office: it's not as glamorous or as good as you think. You know, there's so much like this thing tears family. It's very hard life. Family no time bilkul nahi de hunda hai na. It's very, you're always on the go, meeting after meeting, you're on the road hai na. And definitely let me know if you're on the 28th. Je thoda ja weigh in karna hai jarur come in. We're going to have different people come on. There's going to be probably about 3 or 4 or 5 of us actually. Te ਅਸੀਂ try ਕਰਾਂਗੇ to cover. And once again, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. I know I've been, you know, I've seen you guys grow up, you and your brothers. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ always ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, hell of a guy, and ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ representation. Thank you so much, Hasneet.
and till next Thanks time. for Thanks so coming much. by. Really appreciate it. Guys, thank you to all the listeners. Thank Thank you. you, brother. So ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਹੀਟਡ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨਾ 3-4 ਸ਼ੋਅ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹੀ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਟਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਆਮ ਗੋਨਾ ਸੇ ਦਿਸ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਬੈਡ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਨਾ ਪੱਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਸਪੀਰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੈਤੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਤੀ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਯੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੈਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ people are very like sentimental, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਲਾਈਕ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ I don't want to be pessimist, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਮਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 2000 ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 90s ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 80s ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਕ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਯਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੇਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਅ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਕਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਡ ਆਈ ਸੀ ਇਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟ ਅਪ ਹੋ ਗਏ, it will be hard for you to, it'll be hard for you to so division ਦਾ ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ when you're not able to get ahead in life, yes, right, and you see someone else doing that and it keeps on repeating with you again and again, ਉੱਥੋਂ division ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ as a party in charge ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, they need to provide all that everybody is able to grow and prosper. ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਹੇਟਰਡ ਅਮੰਗ ਈਚ ਅਦਰ ਆ ਵੱਧਦੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਪੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, I think a lot of people, and I'm not just saying it because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, but he observed it, he handled it, and ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਬੇਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਔਰ it'll be interesting, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਮੈਂ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੜੇ
they were hard. Mhm. ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, they were nowhere near the answer. ਘੁਮਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘੁਮਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਟ ਬਣਾਦਾ ਉਹਦਾ। ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ। ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ Definitely. And he was good at ਲੈ that. ਜਾਂਦੇ। He was really good. He was good ਤਾਂ at ਹੀ ਮੈਂ that. ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਰੂਡੋ was a very bad leader ਹਾਂ। but a very great politician. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ Some ਮੈਂ might ਕਿਵੇਂ agree to disagree on that, and that's fine. Actually, that was a question. Yeah. ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜੀ do you think Justin Trudeau was a good, I think they said the word prime minister? Mhm. He had to answer that question, and he had to answer it ਵੀ ਮੇਰੇ differences ਕੀ ਨੇ, Mhm. ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, I don't think it was 5 ਉਦੋਂ years. ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ he was okay to advise him on his policies then? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they can only advise. Leader is called a leader for a reason. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਇਟ ਡਿਡ ਕਮ ਫਰਮ ਅ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸੋਰਸ। ਈਲਨ ਮਸਕ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੋਕਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਨੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵੀਟ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਈ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਦ ਫਿਊਚਰ ਔਰ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਫਨੀ ਵੇ ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਕਨ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਔਨ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਲੀ ਪੋਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀ ਪੋਲਿੰਗ ਆ, ਅਰਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਕੁਛ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਹੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਮੰਡੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਈਟ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 6 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਯੂ ਗੋ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਲਾਟ ਆਫ ਯੂਥ ਡਜ਼ ਇਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਰ ਯੂ ਨੋ there's a credibility, so ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨੀਲਾ ਤੇ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ 2050 ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼, ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮਿਨੋਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ engage ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ It's a good exposure. They get to learn and they get to make some get some of your tax money back into their pocket. They're paid good. Oh, not well, but they're paid. for the job. They're paid for those 2, 3, 4 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੌਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। It's good. Let them participate. It's something to learn. ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਬਈ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ 2015 ਚ 2015 ਰਾਈਟ, ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਬਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੰਸ 2015, ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ or would you want the Canada ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਰਗਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ you want change? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡਡਲੀ ਖੋਪੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਜੈਂਡਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਕਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। there's a debate on that, ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, I was considering him ਵੀ ਯਾਰ he is gonna be the next prime minister, but ਕੀ ਹੋਇਆ, I think ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਰਨਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਲੌਂਗ ਰਨਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, I want the election now, I want the election now। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, where is it? He didn't have it. And sorry, and not only he didn't have it, surprisingly liberal party ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਕੱਟ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਔਰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਕਲੋਸਲੀ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੱਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਟੈਕਸ ਕੱਟਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? So it's going to be very interesting how they respond tomorrow. Are they hammered on those things? Climate change, immigration, health, education। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟ ਥੋੜਾ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। US ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟੱਚ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੋਲਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਡ ਆ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਟਰੂਡੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਨੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਪੋਲਸ ਆਰ ਚੇਂਜਡ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਲਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਬੇਟਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 4-5 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਡਿਬੇਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਾਨ ਔਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੇਂਟ ਕੈਥਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ MP ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੇਕ ਇਟ ਗੋ ਟੂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਰਨਡ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਗੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਈਮੇਲ ਦਮ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ ਹਨਾ ਟੂ ਰਨ ਫॉर दैट ਰਾਈਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਉਹੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆ ਜਾਂ ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਫਰਮ ਐਨੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਨ ਫॉर दैट? ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ, ਆਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਬ੍ਰੇਕਸ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਟ ਬੋਲਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਮ ਤੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਰ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟਸ ਫਨੀ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਸ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੇ ਯੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ residing there for at least 5 years. ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੂਨ ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 5-7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, then you go one way. if ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ 5-7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਠੀਕ ਨਿਕਲੇ, then you go the other way. ਨਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਦੀ ਚੋਇਸ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ
ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਨ ਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਲੈਟਸ ਕੀਪ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗੋਇੰਗ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।